Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Gurun Dinitaranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So it is a very, very auspicious occasion, the appearance of Lord Balaram. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கங்கள். உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய பலராம் பூர்ணிமா கிருஷ்ணகதா பிரவச்சனத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். மிக மிக அற்புதமான நன்னாள் இன்று பகவான் ஸ்ரீ பலராமரின் அவதார திருநாள் ஆகும். So if we look at Srimad Bhagavatam, the first canto, third chapter, there is a description of different incarnations of the Lord. நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூர்ந்து நோக்கினால் முதல் காண்டம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பலராமரை பற்றியும் வேறு பல அவதாரங்களை பற்றியும் அற்புதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So there is this verse ekona vimshe vimshati me vrishneshu prapya janmani rama krishna iti bhuvo bhagwan aharad bharam. So this verse is in the 19th and 20th incarnation, the Lord advented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vrishni, the Yadu dynasty, and by so doing he removed the burden of the world. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், பகவான் ஸ்ரீ பலராமரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் விஷ்ணி மற்றும் யதுகுலத்தில் 19வது மற்றும் 20வது அவதாரங்களாக தோன்றி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அசுரர்களின் சுமையை குறைத்தனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the unique thing about this verse, Prabhupada writes in the purport that in the fourth line, the specific word Bhagwan is used. இந்த பதத்தின் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் ஆராய்ந்து அறிய வேண்டியது என்னவென்றால், இந்த பதத்தின் பொருளுரையில் 4வது வரியில் பிரபுபாதர் பகவான் என்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டுள்ளார். So Prabhupada is writing there that it indicates that Krishna and Balaram are the original forms of the Supreme Lord. இதன் பொருள் என்னவென்றால், சில பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பகவான் முழுமுதற் கடவுளான பகவானே ஆவர். Of course, then after a few verses, there is this famous verse, the emperor verse of Srimad Bhagavatam, ete cham sakala pumsa krishnastu bhagwan swayam indrari vyakulam lokam hridayanti yuge yuge. இதிலிருந்து ஒரு சில பதங்கள் முடிந்த பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மணிமகுடமான முக்கியமான பதம் உள்ளது. ஏதேச்சம் சகலாபம்ச கிருஷ்ணத்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் மிருகயந்தி யுகே யுகே என்ற பதம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this verse sets the record right that all the incarnations that have been mentioned are either plenary portions or portion of plenary portions of the Lord, but Krishna is the original supreme personality of Godhead. இந்த பதம் மிக மிக ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக்கின்றது, அற்புதமாக தெளிவாக்கின்றது. அது என்னவென்றால், மற்ற எந்த ஒரு அவதாரமாக இருந்தாலும் அந்த அவதாரங்கள் அனைத்தும் கலாவோ அல்லது அம்சமாகவோ கருதப்படுகிறது. அதே பகவான் கிருஷ்ணர் பூரண முழுமுதற் கடவுள் ஆவார் என்பதை தெளிவாக்கின்றது. So if we just look at these two verses, we understand that Krishna is the original supreme personality of Godhead, and so is Balaram. இந்த இரண்டு பதங்களை நாம் நோக்கினால் பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் முழுமுதற் கடவுள் ஆவர் என்பது தெளிவாகிறது. So there is this I think 5th chapter of Adi Leela of Chaitanya Charitamrita, where Krishnadas Kaviraj is writing, Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tahara Dvitiya Deha Shri Balaram. Which means Sarva Avatari Krishna. Of course, Krishna is the one from whom all the avatars descend. He is the original avatari, the source of all incarnations. He is the Swayam Bhagwan. Tahara Dvitiya Deha Shri Balaram. The same personality in a different body. Dvitiya Deha is Shri Balaram. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலையின் 5வது அத்தியாயத்தில் மிக அற்புதமான ஒரு பதம் உள்ளது. சர்வ அவதாரி கிருஷ்ண ஸ்வயம் பகவான் என்ற பதமாகும். அது பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாவர். அவரிடமிருந்து மற்ற அனைத்து அவதாரங்களும் தோன்றுகின்றன. அவர் அவதாரி, மற்ற அனைத்தும் அவதாரங்கள் ஆகும். So we understand. Sorry. Carry on.
So we understand that Krishna is the original Supreme Lord, and his first expansion is Sri Balaram. There is no difference between the two of them except the form. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாவார். அவருடைய விரிவாக்கமே பகவான் பலராமர் ஆவார். அவர்கள் இருவருக்கும் வேற எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. एकाई स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया आद्य काय व्यूहा कृष्ण लीला रसाहाया. So further he is saying, Krishnadas Kaviraj explains that these two are one and same identity. They are one and the same. They differ only in form. அதிலிருந்து மேலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் மேலும் அற்புதமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏகேஸ்வர ரூப என்ற பதத்தின் மூலமாக அவர் கூறுகிறார், இவர்கள் இருவரும் முற்றிலும் ஒருவரே, ரூபத்தில் மற்றும் சற்று வேற்றுமைகள் உள்ளன என்று குறிப்பிடுகிறார். So Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and what is his purpose? To assist Krishna in his transcendental pastimes. பகவான் பலராமரே கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவாக்கம் ஆவார். அவருடைய பிரதானமான நோக்கம் என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளில் அவருக்கு தொண்டாற்றுவது ஆகும். So Balaramji is called a Swamsha expansion, and there is no difference between their potencies. Between Krishna and Balaram, there is no difference in their potency. பகவான் பலராமர் ஸ்வம்ச விரிவாக்கம் என்று அறியப்படுகிறார். அவருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் சக்திகளின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. So from there is this further explanation is given that how from Balaram comes the first Chaturvyuha. அதிலிருந்து மேலும் பகவான் பலராமரிடம் இருந்து ஆதி முதல் சதுர்வியூகம் எங்கனம் தோன்றுகிறது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. வாசுதேவ, சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் ஆகும். So there Krishnadas Kaviraj identifies Balaram as Moola Sankarshan. அங்கு கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் பகவான் பலராமரை மூல சங்கர்ஷனர் என்று குறிப்பிடுகிறார். And from this comes the Vaikuntha forms. All the Vaikuntha forms of the Lord, 400 forms, they all come from this quadruple expansion. அந்த மூல ரூபத்திலிருந்தே மற்ற சதுர்வியூகங்களும் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் மற்ற சதுர்புஜ ரூபங்கள் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன என்று கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் குறிப்பிடுகிறார். And then again we have the second quadruple expansion, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. அதிலிருந்து இரண்டாவது சதுர்வியூகமாக வசுதேவர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னரும் தோன்றுகின்றனர். And here the Sankarshan is called Maha Sankarshan. இதில் அந்த சங்கர்ஷனர் மகா சங்கர்ஷனர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். And it is from this Maha Sankarshan that the Purusha incarnations of the material world appear. இந்த மகா சங்கர்ஷனிடமிருந்தே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புருஷாவதாரங்கள் அனைத்தும் விரிவாக்கம் அடைகின்றன. So we know about Karanodaksha Vishnu, Garbhodaksha Vishnu and Shirodaksha Vishnu. நாம் காரணோதக்ஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு மற்றும் ஷிரோதக்ஷாய விஷ்ணு மூவரையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So we have we understand that from Mahavishnu's form the different universes appear from the pores of his skin. நாம் இதுவரை நாம் கேட்டிருப்பது என்னவென்றால் பகவான் காரணோதக்ஷாய விஷ்ணுவின் தேகத்திலிருந்து அவருடைய சரீரத்தின் ரோமத்தில் இருந்து வெவ்வேறு கோள்களும் மண்டங்களும் தோன்றுகின்றன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And then Garbhodaksha Vishnu, the Lord enters as Garbhodaksha Vishnu in all these expanded universes. மேலும் பகவான் கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணுவாக இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் நுழைகின்றார். And then the Lord further expands into the heart of all the living entities as Shirodaksha Vishnu. மேலும் பகவான் தன்னை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஜீவனின் ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவாக ஷிரோதக்ஷாய விஷ்ணுவாக அவர் புகுகின்றார். And from this Shirodaksha Vishnu all the incarnations descend in this material world. அந்த ஷிரோதக்ஷாய விஷ்ணுவிடமிருந்து மற்ற எல்லா அவதாரங்களும் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகின்றன.
So now where did we start from? We started from Krishna, the original Supreme Personality of Godhead, his first expansion, who's same as Krishna but a different form. And then from that Balaram, we had the first quadruple expansion, then we had the second quadruple expansion, and then we had the Purusha avatars in the material world, and all the unlimited universes coming in this material world, and all the incarnations coming. So we see that how actually everything is an expansion of Balaram. நாம் இதுவரை அறிந்தது என்னவென்றால் பகவானிடமிருந்து பலராமரிடமிருந்து ஆதி சதுர்வியூகம், த்விதீய சதுர்வியூகம், பிறகு புருஷாவதாரங்கள் மற்றும் அந்த புருஷாவதாரங்களிலிருந்து மற்ற அவதாரங்கள் என்று பற்பல அவதாரங்களை நாம் இப்பொழுது கேட்டிருக்கின்றோம். அனைத்து அவதாரங்களும் பகவான் பலராமரிடமிருந்தே இந்த லோகத்தில் தோன்றுகின்றனர். And that is what Krishnadas Kaviraj is explaining there, that Balaram, he expands as Mahasankarshan, Karanodakshay, Garbhodakshay, Shirodakshay and Shesha. ஆகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் பகவான் பலராமர் மகாசங்கர்ஷனர், சேஷ, கர்ணோதகசாய விஷ்ணு, க்ஷிரோதகசாய விஷ்ணு என்ற எல்லா விதமான தோற்றங்களையும் எடுக்கின்றார் என்று கூறுகிறார். So all these spiritual worlds, they manifest from Balaram. இந்த அனைத்து ஆன்மீக லோகங்களும் பகவான் பலராமரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. And we see that the other Mahasankarshan, Karanodakshay, Garbhodakshay, Shirodakshay, all the material worlds manifest. மேலும் கர்ணோதகசாய விஷ்ணு, க்ஷிரோதகசாய விஷ்ணு மற்றும் இந்த பௌதிக உலகங்களும் தோன்றுகின்றன. And Shesha, he is responsible for rendering personal service to the Lord. அனந்த சேஷர் பிரத்யேகமாக தனிப்பட்ட முறையில் அவர் எல்லா விதமான சேவைகளையும் பகவானுக்கு செய்கின்றார். So if we take a pause and try to understand the extent of Lord Balaram, then we will be amazed. நாம் இதை சற்று நிதானமாக ஆராய்ந்து நோக்கினால் பகவான் பலராமரின் திறனும் அவருடைய சக்தியும் மிக 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 அரிதானது, மிக உயர்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். The material world, everything comes from Balaram. Spiritual world, everything comes from Balaram. He's the one who's manifesting and maintaining. And any personal service to the Lord also is being done by Balaram in form of Shesha. He has unlimited expansions. So this is this is how we see that if we the extent, the infinite extent of Balaram's service to Krishna. நாம் பகவான் பலராமரின் எல்லையற்ற இந்த சேவைகளை நாம் அறிய முயற்சித்தால் மிக 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 வியக்கத்தக்க ஒரு எல்லையற்ற சேவையாக அதை காண்கிறோம். தானே மகாசங்கர்ஷனராகவும், தானே கார்ணோதகசாய விஷ்ணுவாக, க்ஷிரோதகசாய விஷ்ணுவாக, புருஷாவதாரங்களாக மற்றும் இந்த பௌதிக உலகங்களை தோற்றுவிக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக உலகங்களையும் அவரே தோற்றுவிக்கின்றார். தானே அனந்த சேஷாவாக பகவானுக்கு பிரத்யேகமாக தனிப்பட்ட முறையில் அனைத்து சேவைகளையும் செய்கின்றார். அவருடைய சேவை என்பது எல்லையற்றது. அதை அறிய முயல்வது என்பது அரிதானது. And why is Lord Balaram doing this? So Krishnadas Kaviraj further says, Sarva Rupa Asadve Krishna Sevananda. In all these forms, he tastes the transcendental bliss of serving Krishna. இதை தீவிரமாக ஆராய்ந்த கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் ஒரு அற்புதமான காரணத்தை கூறியுள்ளார். சர்வரூபே அசாத்வ கிருஷ்ண ரசானந்தா என்ற ஒரு பதத்தின் மூலமாக அதை நமக்கு விளக்குகிறார். இந்த சேவைகளின் மூலமாக அந்த கிருஷ்ண ரசத்தை பகவான் பலராமர் அனுபவிக்கின்றார். So in all these forms, he has appeared to aswadan, to taste the bliss of serving Krishna, Krishna Sevanand. இந்த அனைத்து ரூபங்களின் மூலமாகவும் அவதாரங்களின் மூலமாகவும் அவருடைய பிரதானமான நோக்கம் என்னவென்றால் அஸ்வாதனம், கிருஷ்ண ரசத்தை அவர் சுவைக்க முயல்கின்றார். So our acharyas have mentioned that Krishna is Balaram, they are one entity, and this is explained in the Agamas, Puranas, Bhagavatam. And if there is a person who considers them different, he cannot be delivered from this material world. நமது ஆச்சாரியர்கள், பூர்வாச்சாரியர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஒருவரே என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். அண்ட் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கருத்தை ஆகமங்கள், புராணங்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதமும் உறுதி செய்கின்றன. எவர் ஒருவர் இதை ஏற்க மறுக்கின்றாரோ
அது அவர்களின் நிலை மிகவும் துயரமானதாகும் என்றும் அவர்கள் விவரிக்கின்றனர். So in Adi Samhita, there is a verse which says that Yaha Krishna Sopi Rama Syat Yo Rama Krishna Eva Saha Anayor Antra Dashi Samsara Na Nivartate. He who is Krishna is Balaram. He who is Balaram is Krishna. One who sees them as different does not get released from samsara. ஆதி சமிதை என்னும் கிரந்தத்தில் யஹா கிருஷ்ணா என்ற பதத்தின் மூலமாக இங்கு யார் ஒருவரை கிருஷ்ணர் போன்ற தோற்றமளிக்கிறாரோ அவர் பலராமர் ஆவார், யார் ஒருவர் பலராமர் போல தோற்றமளிக்கின்றாரோ அவர் கிருஷ்ணர் ஆவார் என்று அற்புதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை எவர் மறுக்கிறாரோ அவர் இந்த சம்சார கடலை கடப்பது அரிதானது. Similarly, there is another verse from Padma Puran: Yo vai Krishna sa vai Ramo, Yo Rama Krishna eva saha, Yuva yor nantaram mesti prasadatvam jaganmaya. So he who is Krishna is Balaram, he who is Balaram is Krishna. They are non-different. You are the universe. Be pleased with me. இது மட்டுமல்லாமல் பத்ம புராணத்திலும் யோவை கிருஷ்ணா என்ற பதத்தின் மூலமாக இங்கு எவர் ஒருவர் கிருஷ்ணரை போன்று தோற்றமளிக்கிறாரோ அவர் பலராமர் ஆவார், யார் பலராமர் போன்ற தோற்றமளிக்கிறாரோ அவர் கிருஷ்ணர் ஆவார் என்றும் உறுதி செய்கின்றது. So the two lords, they are actually one body. They engaging in pastimes, expanding into two. So they are the same person, but they expand into two for the purpose of pastimes. இந்த பகவான் இருவரும் உண்மையில் ஒருவரே அவர். ஆனால் அவர் இரு வேறு தேகங்களின் மூலமாக அவர்கள் விரிவடைந்து இந்த செயல்களையும் இந்த லீலைகள் அனைத்தையும் புரிகின்றனர். And of course, Krishna also speaks this to Balaram in Hari Vamsa. He says, "Oh Balaram, please listen, brother. I am you." இது மட்டுமல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர் பலராமரிடத்தில் இதை பற்றி விவரிக்கிறார், ஹரிவம்சத்தின் மூலமா விவரிக்கிறார். பலராம், சற்று கவனியுங்கள், நான் நீங்களாவேன் என்று கூறுகிறார். We are two, but have one body. For pastimes, we have two bodies. We are two, but have one body. For pastimes only, we have two bodies. வாஸ்தவத்தில் லீலையின் நோக்கத்திற்காகவே நாம் இருவேறு தேகங்களை பெற்றுள்ளோம், ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நாம் ஒருவரே என்று கூறுகிறார். So we see that we need to understand the position of Lord Balaram very carefully, and if we do not understand, we make a mistake, then we cannot be delivered. So it's a very important fact for us to take cognizance of. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பகவான் பலராமனின் நிலையை நாம் ஆராய்ந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையே நாம் இந்த சம்சார கடலை கடப்பது என்பது மிகவும் கடினமானதாகிவிடும். So we saw that Balaram ji always wants to taste the bliss of Krishna Sevanand or serving Krishna. நாம் இப்பொழுது அறிந்தது என்னவென்றால் பகவான் பலராமர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண சேவானந்தத்தை, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து அதன் மூலமாக ஆனந்தத்தை அடைவதை மிகவும் பிரதானமாக எதிர்பார்க்கின்றார். And we also understand that there are five primary relationships that one can have with Krishna. நாம் மேலும் அறிந்திருப்பது என்னவென்றால் நாம் பிரதானமான 5 விதமான ரசங்களின் மூலமாக கிருஷ்ணருடன் நம்முடைய உறவை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிகிறோம். So one can taste the sweet mellow of a relationship with Krishna either in dasya, in servitorship, or in shantras, right? Or in dasya, or in sakhya, or in vatsalya, or in madhurya ras. நாம் இந்த 5 விதமான ரசங்களில் ஏதாவது ஒரு ரசத்தின் மூலமாக நாம் பகவானுக்கு இந்த சேவையை செய்கிறோம். அந்த 5 விதமான ரசங்கள் என்னவென்றால் சாந்த, தாஸ்ய, சாக்கிய, வாத்சல்ய மற்றும் மாதுரிய ரசமாகும். So it is amazing that Balaram ji serves the Lord in all these different rasas. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் பகவான் பலராமர் இந்த அனைத்து 5 ரசங்களின் மூலமாகவும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவைகளை செய்கின்றார். So how does Lord Balaram serve Krishna in Shantras? கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு அவர் சாந்தரசத்தில் சேவைகளை செய்கின்றார்? Well, he expands as Golok Vrindavan. அவர் கோலோக விருந்தாவனமாக விரிவடைந்து இந்த சேவையை நிகழ்த்துகிறார்.
He expands as Krishna's crown. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகுடமாக விரிவாக்கம் அடைகிறார். Krishna's flute. கிருஷ்ணரின் குடலாக புல்லாங்குழலாக விரிவாக்கம் அடைகிறார். Krishna's slippers. கிருஷ்ணரின் திருவடி காலணிகளாக விரிவாக்கம் அடைகிறார். Krishna's clothes and ornaments. கிருஷ்ணரின் உடை மற்றும் ஆபரணங்களாகவும் விரிவாக்கம் அடைகிறார். So why does he appear in all this form? Just to give Krishna pleasure and as a service to the Lord. எதற்காக இவ்வாறெல்லாம் அவர் தன்னை விரிவகித்துக் கொள்கிறார்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் தருவதற்கு மட்டுமே. And Balaramji also renders this service from one more point of view, so that the living entities, the conditioned living entities, can become very attracted to Krishna. பகவான் பலராமர் வேறு ஒரு கோணத்திலும் இது போன்ற சேவையை செய்கின்றார். அந்த சேவையின் நோக்கம் என்னவென்றால், ஜீவராசிகள் கிருஷ்ணரை நோக்கி தன்னுடைய கிருஷ்ணரால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் காரணத்தினால் அந்த சேவையை செய்கின்றார். So even when we go to the temple and have darshan of the deities, we see that, wow, Krishna's slippers, and then we see that Krishna is wearing those anklets, and then we see the beautiful form of the Lord decorated with beautiful, amazing dress. Like today, the pearl dress was offered. The designs were made of pearls. நாம் கோயிலுக்கு சென்று பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசிக்கின்றோம். அவ்வாறு நாம் தரிசனம் செய்யும் போது பகவானின் அந்த அற்புதமான அந்த தோற்றத்தை, அந்த அலங்காரத்தையும் கண்டு நாம் மகிழ்கிறோம். பகவானின் திருவடியில் இருந்து திருமுடி வரை அந்த திருவடியில் அவர் உபயோகப்படுத்தும் அந்த அற்புதமான காலணிகள், அதன் மேல் இருக்கும் அற்புதமான திருவடி தண்டைகள், கால் சதங்கைகள், மேலும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடை அலங்கார ஆபரணங்கள், இன்று நாம் நம் பகவானிற்கு சாற்றி இருக்கும் அந்த அலங்காரம், அந்த உடையானது நல் முத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆடையாகும். And then we go a little up and we see those beautiful garlands and those necklaces and flute, and sometimes, and there are so many different flutes even in our temple. All the time pujaris will keep placing different types of flutes. நாம் மேலும் சற்று மேல் நோக்கி சென்றால், பகவானை தரிசிக்கும் பொழுது மேல் நோக்கி சென்றால் அற்புதமான மலர் மாலைகள், ஆடம் மற்றும் ஆபரணங்கள், பகவான் கிருஷ்ணருக்கான வெவ்வேறு விதமான புல்லாங்குழல்கள், நமது கோயிலில் பற்பல புல்லாங்குழல்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புல்லாங்குழலை நமது பூஜாரிகள் பகவானுக்காக சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். And then we have the earrings, and then we have the mukut or beautiful turban. அது மட்டுமல்லாமல் அற்புதமான தோடுகள், அவருடைய மகுடம், தலப்பாகை போன்ற ஆபரணங்களும் உள்ளன. So we see just in Shantras, Balaramji is serving Krishna in so many ways. சாந்தரசத்தில் மட்டுமே இது போன்ற பல்வேறு விதத்தில் பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு தன்னுடைய சேவைகளை செய்கின்றார். And then Balaramji serves as in Daseras also, by serving in the mood of a menial servant. He serves Krishna. இது மட்டுமல்லாமல் பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு தாசனை போன்று, தாசரசத்தில் ஒரு சாதாரண சேவகனை போன்று தன்னுடைய சேவைகளை கிருஷ்ணரின் ஆனந்தத்திற்காக செய்கின்றார். And then we also see that there is a predominant relationship of Balaramji with Krishna as a friend. இது மட்டுமல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் மிக பிரத்யேகமான வியக்கத்தக்க ஒரு நிலையான ஒரு நண்பன் என்ற ஒரு நிலையில் உறவும் இருக்கின்றது. So they go herding the cows together. அவர்கள் இருவரும் பசுமாடுகளை மேய்க்கவும் ஒன்றாக செல்கின்றனர். They play together. இருவரும் ஒன்றாக விளையாடுகின்றனர். They wrestle together. அவர்கள் இருவரும் மல்யுத்தம் செய்கின்றனர். They dance together. இருவரும் ஒன்றாக ஆடுகின்றனர். They argue together. இருவரும் ஒன்றாக விவாதம் செய்கின்றனர். They fight together. இருவரும் சண்டையிடுகின்றனர். And all of this to give pleasure to Krishna. இவை அனைத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தத்தை தருவதற்காக மட்டுமே. So when we visit Nandagaon, and there the pujaris will show us the deity of Krishna and Balaram, and we will not be able to make out much difference who's Krishna, who's Balaram, and that is exactly the idea.
நாம் நந்த கிராமம் சென்று பகவானை தரிசிக்கும் போது பூஜாரிகள் கிருஷ்ணரையும் பலராமர் இருவரின் விக்கிரகங்களையும் நமக்கு தரிசிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தருவர். அப்போது நாம் உற்று நோக்கினால் அவர்கள் இருவருக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாட்டையும் நாம் காண இயலாது. இதன் பிரதானமான நோக்கமே நாம் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருப்பதாகும். So when the mothers in the morning they are decorating the divine form of Krishna and Balaram, they have to make sure that everything is exact. You know, the same armlets and the same crown and same decoration and the same belt, and you know everything has to be same, because if anything is different, then you know they will start fighting. No, I want that. No, I want that. So that fighting will happen among the divine boys. ஒவ்வொரு நாளும் தாய்மார்கள் இருவரும் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் ஆடை அலங்காரங்களை அணிவிக்கும் போது மிக மிக கவனமாக அந்த சேவையை செய்வார். ஏனென்றால் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் காதணிகள், தோடுகள், ஆரம், மாலைகள் மற்றும் மகுடம், தலைப்பாகை ஒவ்வொன்றையும் இருவருக்கும் சமமாக இருப்பது போன்றே அவர்கள் எடுத்து அணிவிப்பார். இல்லையே இவர்கள் இருவருக்கும் இல்லை இது எனக்கு வேண்டும் இது எனக்கு வேண்டும் என்ற சண்டையும் இருவருக்குள் மூண்டுவிடும். So much happiness Balramji gives to Krishna just being a friend. ஆகையால் பகவான் பலராமர் அளவில்லாத ஒரு ஆனந்தத்தை ஒரு நண்பனின் நிலையில் இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு அளவில்லாத ஆனந்தத்தை தருகின்றார். So of course Balaram and Lakshman, they are the same person. So when Lakshmanji appeared, he was a younger brother and he had a very tough time. பகவான் பலராமரும் லக்ஷ்மணனும் ஒருவரே. லக்ஷ்மணனாக அவர் அவதரித்த போது மிகவும் இன்னலான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருந்தது. Of course, as Lakshman also, he was constantly serving Lord Ram. லக்ஷ்மணனின் ரூபத்திலும் நித்தியமாக பகவான் ராமருக்கு சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். And after Lord Ram married Mother Sita, he continued to serve both of them. பகவான் ராமர் மாதா சீதாவை மணமுடித்த பிறகும் அவர்கள் இருவருக்கும் லக்ஷ்மணன் சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். But then later incidences happened where Lakshman, because he was a younger brother and he, as a matter of etiquette and love and affection for his elder brother, he would do whatever Lord Ram would tell him to do. Sometimes not agreeing to that also. I mean, sometimes being unhappy about that decision, but he would do that. சில சமயங்கள் திருமணம் ஆன பிறகும் சில சமயங்களில் பகவான் ராமர் கூறும் அனைத்தையும் லக்ஷ்மணர் சிறமேற்கொண்டு அனைத்து சேவைகளையும் செவ்வனே செய்து வந்தார். எவ்வாறு இருப்பினும் சில சமயங்களில் தனக்கு விருப்பம் இல்லாவிடிலும் ஒரு சில சேவைகளை ராமர் இட்ட கட்டளையையும் அவர் செய்தார். So there the relationship was more of dasya, but then Lakshman decided that next time I'll come as an elder brother. அந்த உறவில் ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் உள்ள உறவில் மிக அதிகமான வெளிப்பட்ட ஒரு ரசம் என்னவென்றால் தாசிய ரசமாகும். ஆகையால் லக்ஷ்மணர் அப்போது முடிவு செய்தது என்னவென்றால் அடுத்த அவதாரத்தில் நான் மூத்த சகோதரனாக பிறப்பெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டார். When Mother Sita presented herself to Lord Ram after Ravan was killed, Lord Ram was not ready to accept her. ராவணனின் வதம் முடிந்து மாதா சீதை ராமரிடத்தில் வந்தடைந்த பொழுது பகவான் ராமர் மாதா சீதையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. And Mother Sita said, okay, I'll give Agni Pariksha, I'll enter fire, and if I come out unscathed, then it is proven. மாதா சீதை நான் அக்னி பரீட்சையை மேற்கொள்வதில் எனக்கு எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லை, நான் அதன் மூலமாக நிரூபித்து வருகிறேன் என்று கூறினார். And Lakshmanji was supposed to communicate this to Lord Ram. இதை லக்ஷ்மணர் பகவான் ராமருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டி இருந்தது. And Lakshman was very clear that Lord Ram would not agree for this, but Lord Ram said, whatever Sita says, let her do. லக்ஷ்மணரின் எண்ணம் என்னவாக இருந்தது என்றால் பகவான் ராமர் இந்த அக்னி பரீட்சைக்கு சம்மதம் தெரிவிக்க மாட்டார் என்று எண்ணினார். ஆனால் ராமர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். So this created so much pain in the heart of Lakshmanji. இது லக்ஷ்மணரின் ஹிருதயத்தில் மிக மிக தீவிரமான ஒரு வலியை ஏற்படுத்தியது. So like that there were other incidences, so he decided next time I'll come as elder brother. இது போன்ற பல வெவ்வேறு லீலைகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. ஆகையால் லக்ஷ்மணர் நான் அடுத்த அவதாரத்தில் மூத்த சகோதரனாக பிறப்பெடுப்பேன் என்று முடிவெடுத்தார். So
coming as an elder brother, then he will not be obliged always. மூத்த சகோதரனாக வந்தால் எல்லா நேரத்திலும் இப்படி கடன்பட்டிருப்பது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படாது என்ற ஒரு காரணமாகும். Like when it came to the Mahabharat war, we know very clearly that Krishna was on the side of the Pandavas. மகாபாரத யுத்தத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் நிலையை பட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்பதை நாம் அறிவோம். And Duryodhan, because he was a disciple of Lord Balaram, in fact he worshipped Lord Balaram as the supreme Lord, and he was very dear to Lord Balaram. But நாம் மேலும் அறிந்திருப்பது என்னவென்றால் துரியோதனன் பலராமனின் சீடனாவார். அவரை முழுமுதற் கடவுளாகவே துரியோதனன் வழிபட்டான். மிக நெருக்கமான ஒரு சீடனாகவும் இருந்தான். And he requested Balaramji to fight from his side. துரியோதனன் பலராமரை தன்னுடைய பட்சத்தில் இருந்து போரிட வேண்டினான். But Balaramji refused. ஆனால் பலராமர் அதை நிராகரித்தார். Because the most important reason being Krishna is on the other side. முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் எதிர்பக்கத்தில் இருக்கின்றார். So he completely avoided the war. In fact, he went on a pilgrimage. அந்த யுத்தத்தை முற்றிலுமாக தவிர்த்து அவர் தீர்த்த யாத்திரை சென்று விட்டார். So as an elder brother, he could do that. மூத்த சகோதரனாக அவரால் அதை செய்ய முடிந்தது. So we saw that how Balaramji serves as in the Shantaras. We saw how he serves in Dasaras. And being an older brother, he serves Krishna in Vatsalya Ras. நாம் இதுவரை பார்த்திருப்பது எவ்வாறு பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணருக்கு சாந்த ரசத்திலும் தாசிய ரசத்திலும், மேலும் அது மட்டுமல்லாமல் மூத்த சகோதரனாக இருந்து கொண்டு அவர் சகோதரனாக மட்டுமல்லாமல் வாத்சல்ய ரசத்தில் தாய் தந்தையின் ரூபத்திலும் சேவைகளை செய்திருக்கின்றார் என்பதை பார்க்கிறோம். As a parental affection and the parents' mood of giving affection and protection to their child. அதாவது ஒரு தாய் தந்தை எவ்வாறு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அன்பையும் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்துவாரோ அது போலவே பகவான் பலராமர் செய்தார். So he would be a doting elder brother, older brother. அவர் ஒரு ஸ்திரமான ஒரு மூத்த சகோதரனாக இருந்தார். So he will tell, "Hey Kana, Gopal, it's time to wake up." அவர் அதிகாரத்தோடு, "ஏ கனா, எழுந்திருக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது, எழுந்திரு என்று கூப்பிடுவார். "Hey Gopal, today is your birthday." "ஏ கோபால், இன்று உன்னுடைய பிறந்த தினமாகும், எழுந்திரு" என்பார். And sometimes when they'll go out and it will get late, so he said, "Krishna, it's too late. Mother Yashoda will be extremely worried. Let's go home." சில சமயம் அவர்கள் வெளியே சென்று வீடு திரும்புவதற்கு நேரம் ஆகிவிட்டால் கிருஷ்ணரிடத்தில், "ஏ கண்ணையா, நேரம் அதிகமாகிவிட்டது, மாதா யசோதை வருத்தப்படுவார், நாம் சீக்கிரம் வீடு திரும்ப வேண்டும், வா" என்பார். Sometimes when you see there is some danger in the forest, so Balaram would actually be very protective. ஏதாவது காட்டுப்பகுதியில் ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நேரிடுவது போல் தோன்றினால் பலராமர் பாதுகாப்புக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் செய்வார். So this is how he will be like a very protective older brother to Krishna. இது போலவே கிருஷ்ணருக்கான பாதுகாக்கும் ஒரு அரணாக, ஒரு மூத்த சகோதரனாக பகவான் பலராமர் திகழ்ந்தார். So now 4 rasas we have discussed, and now we are discussing the conjugal love or madhurya ras. நாம் இதுவரை 4 ரசங்களை பார்த்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருப்பது மாதுரிய ரசமாகும். Now this is a little difficult because Balaramji is the older brother. So in the presence of elders, the younger one really cannot have the the conjugal relationship. The lovers will find it extremely difficult or uneasy or uncomfortable in the presence of their elders. இதில் ஒரு மிக இக்கட்டான ஒரு நிலை என்னவென்றால், மூத்த சகோதரரின் முன்னிலையில் இளைய சகோதரர் தன்னுடைய காதலிகளோடு நெருக்கமாக இருப்பது என்பது சற்றே தர்மசங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையாகும். So when Krishna is with gopis, or when Krishna is dancing with the gopis, so presence of Balaram will be very embarrassing for both, for the gopis as well as for Balaramji. பகவான் கிருஷ்ணர் கோபிகளோடு நர்த்தனம் ஆடும் பொழுது அங்கு பலராமர் இருந்தால் அவருடைய
இருப்பு கோபிகாஸ்திரிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் பலராமருக்கும் சற்றே தர்ம சங்கடமான நிலையாக இருக்கும். So in fact, it is described that sometimes when Balaramji will see something golden, the moment he see, he will just go away immediately from there, thinking that it may be Srimati Radharani. ஆகையால் பகவான் பலராமர் ஏதாவது பொன்னிறத்தில் ஏதாவது ஒன்றை கண்டாலே உடனடியாக அந்த இடத்தில் இருந்து விலகி விடுவார். ஏனென்றால் அது ஸ்ரீமதி ராதாராணியாக இருக்குமோ என்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு உண்டு. And sometimes when Srimati Radharani will see something which is white, crystal or conch shell or something which reminds her of Balaram, then she will immediately run away from that place. அதே போன்று ஸ்ரீமதி ராதாராணி வெண் சங்கை போன்றோ அல்லது பளிங்கு கல்லை போன்றோ வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றை கண்டால் ஒருவேளை அது பலராமராக இருக்குமோ என்று உடனடியாக அங்கிருந்து விலகி விடுவார். So being an older brother, Balaram could not participate in any Madhurya Ras Leela of Krishna directly. மூத்த சகோதரனாக இருந்ததன் காரணத்தால் ராதாகிருஷ்ணரின் எந்த ஒரு மாதுரிய லீலையிலும் பலராமரால் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை. But of course, he is a supreme Lord. He has supreme potencies. He has the supreme desire to serve Krishna. So why would he not serve Krishna in Madhurya Ras? ஆனால் அவரோ முழுமுதற் கடவுளாவார், பகவானாவார். அவருடைய எண்ணற்ற சக்திகள், மிக உயர்ந்த சக்திகள் அவரிடம் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் மிக உயர்ந்த உன்னதமான ஆர்வமும் அவரிடம் இருக்கின்றது. அவரால் எங்கனம் இந்த மாதுரிய ரசத்தில் கலந்து கொள்ள இயலாது. So Balaramji expands as Ananga Manjari and participates in Madhurya conjugal loving pastimes with Krishna. வாஸ்தவத்தில் பகவான் பலராமர் அனங்க மஞ்சரியாக உருவெடுத்து விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு ராதாகிருஷ்ணரின் இந்த மாதுரிய ரச லீலைகளில் பங்கேற்கின்றார். So now we come to this very, very important point that Balaramji is always in the mood of a servant, in the mood of a servitor. நாம் இதில் ஆராய்ந்து நோக்கினால் நாம் அறிய மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம், கருத்து என்னவென்றால் பகவான் பலராமர் எப்பொழுதுமே ஒரு தீவிரமான ஒரு சேவகனோட நிலையிலேயே இருக்கின்றார். And because he is the Supreme Lord, in the mood of serving the original Supreme Lord, so therefore he is considered as the original spiritual master. அவர் நித்தியமான இந்த சேவை மனப்பான்மையில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஆதலால் அவரே ஆதியான குருவாகவும் கருதப்படுகின்றார். So Balaramji is called Adi Guru. பகவான் பலராமர் ஆதி குரு என்று அறியப்படுகிறார். And this is the reason. இதன் காரணம் இதுவாகும். The spiritual master necessarily means to serve Krishna in all possible ways, to be the eternal servitor of the Lord. ஆன்மீக குரு என்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு நிலையிலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகனாக இருந்து சேவைகளை செய்வது என்பதே ஆகும். So of course when Supreme Lord is in that mood, he is the original spiritual master. ஆகையால் முழுமுதற் கடவுள் அந்த பாவத்தில் இருப்பதன் காரணத்தால் அவரே முதல். So sometimes the acharyas have distinguished between this. There is the Vishnu Tattva, there is Jiva Tattva, and there is one Guru Tattva. நாம் விஷ்ணு தத்துவம், ஜீவ தத்துவம் மற்றும் குரு தத்துவம் போன்றவற்றை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம். So we see that in the spiritual world, Balaramji is making all arrangements. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் பலராமர் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும், இந்த லீலைக்கான சேவைக்கான ஏற்பாடுகளையும் பகவான் பலராமரே செய்கின்றார். What arrangements he is making? He is expanding himself as Vrindavan Dham, and he is making all arrangements so that all personalities there can eternally engage in Krishna's service. அவர் எந்த விதமான ஏற்பாடுகளை செய்கின்றார்? அவரே கோலோக விருந்தாவனமாக விரிவடைகின்றார். அங்கு லீலைகளுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் அவரே செய்கின்றார். அதன் நோக்கம் என்ன? அங்கு இருக்கும் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவருக்கு ஆனந்தம் அளிப்பது என்பதே ஆகும். So it is Balaramji who's facilitating all the living entities
to direct their devotion and devotional service to Radha and Krishna. பகவான் பலராமரே எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னுடைய சேவைகளை பகவான் ராதா கிருஷ்ணருக்கு திறம்பட செய்வதற்கான ஒரு கருவியாகவும் ஏற்பாடுகளையும் செய்வது பகவான் பலராமரே ஆவார். And this is actually the Guru Tattva. இவரே குரு தத்துவம் எனப்படுகிறார். So in the material world, if there is one living entity who has decided and he's determined to dedicate his life to the instructions of the previous acharyas, இந்த பௌதிக லோகத்தில் எந்த ஒரு நபர் குரு பரம்பரையில் இருக்கும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் கட்டளையின்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க ஆயத்தமாகின்றாரோ, so he has connected himself to a bona fide spiritual bona fide Guru Parampara. அவர் தன்னை ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சீடர் பரம்பரை தொடர்பு படுத்திக் கொண்டுள்ளார். He has received the knowledge in that Guru Parampara. அந்த சீடர் பரம்பரை வழியில் எல்லா விதமான ஞானத்தையும் அவர் பெற்றுள்ளார். And with that knowledge, he has received the instructions of the previous acharyas. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் கட்டளைகள் அனைத்தையும் அவர் பெற்றுள்ளார். And to these instructions, he dedicates his free will. அந்த கட்டளைகளுக்கு தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை அவர் அர்ப்பணிக்கின்றார். Then he becomes empowered by this Guru Tattva, or which comes from Lord Balaram. தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அவ்வாறு அவர் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பலராமரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அவர் வருகிறார். So Balaram Tattva is that which connects the living entity and engages the Tattva which engages the living entity in eternal loving devotional service of Krishna. பலராமர் என்ற தத்துவம் என்னவென்றால் ஜீவராசிகளை நித்தியமாக பகவான் ராதா கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதாகும். We also see that Balaramji is carrying a plow. நாம் எப்பொழுதும் பகவான் பலராமர் கையில் ஒரு கலப்பையை ஏந்தி இருப்பதை பார்க்கின்றோம். So the acharyas explain that this plow, what is the service of the spiritual master? If you look at the conditioned souls in this material world, they have no interest in spiritual life. ஆன்மீக குருவின் முக்கியமான நோக்கம் என்ன? நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் கட்டுண்ட ஜீவராசிகள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ஒரு விருப்பம் பற்றுதலும் இல்லாமலே இருக்கின்றனர். Their heart is hard with a desire to enjoy their senses and engage their senses and mind in the objects of this material world. பௌதிக ஜீவராசிகளின் நோக்கம் என்னவென்றால் தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபடுத்தி அதன் மூலமாக ஆனந்தம் அனுபவிப்பது மட்டுமே. And that is why their heart is infested with lust and with anger and with greed. ஆகையால் அவர்களுடைய ஹிருதயத்தில் காமம், குரோதம், பேராசை போன்ற அனர்த்தங்கள் ஆழமாக ஊன்றி இருக்கின்றது. So the heart has become very, very hard. இதன் காரணத்தால் அவருடைய ஹிருதயம் மிக 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 உறுதியாக மிக So some of you who either அவருடைய ஹிருதயம் மிகவும் மிருதுவாக இல்லை. So some of us who have experience of very difficult experience of farming. I don't have experience of farming, but I have heard from my father. ஒரு சிலருக்கு உழவு தொழிலை பற்றிய தகவல் ஒரு சிலர் அறிந்திருக்கிறார். எனக்கு அதை பற்றிய தகவல் ஒன்றும் தெரியாது. என்னுடைய தந்தையிடமிருந்து நான் இதை பற்றி கேட்டிருக்கிறேன். If a land is just left on its own and it is if the rain is there and hot sun is there, then the land becomes very, very hard. ஒரு நிலத்தை அவ்வாறே நாம் எதுவும் செய்யாமல் விட்டுவிட்டால், மழை வெயில் அந்த நிலையில் அதை அவ்வாறே விட்டுவிட்டால் அது மிகவும் கடினமானதாகிவிடும். So even those of us who don't have experience of the farming, if we do some gardening work at home, we have this experience. நாம் உழவு தொழிலை செய்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் இல்லை. நமது வீட்டில் ஒரு தோட்டத்தின் வேலையை செய்யும் போது இதை பற்றி நாம் பார்த்திருக்கலாம். So if there is a pot which has some earth and there's a plant which is growing, or we want to plant new seeds, for example, if we want to plant new seeds and there is a pot of mud which is lying for many days. நாம் இவ்வாறு பார்ப்போம்.
நம்மிடம் ஒரு பானை இருக்கிறது, மண்பாண்டம் இருக்கிறது, அதில் சற்று மண் இருக்கிறது. பல நாட்களாக அந்த மண்ணை நாம் அணுகவே இல்லை, தொடவே இல்லை. இது அவ்வாறே அந்த பாண்டத்தில் இருக்கின்றது. So what do? There is a pot which is having very hard mud. Do we just put the seeds there and pour water and expect it to grow? மிக கடினமான அந்த மண்ணில் நாம் தண்ணீரும் அந்த விதையையும் போட்டு விட்டால் நாம் என்ன அந்த உடனே அந்த இது தளிர்த்து விடும் என்று எதிர்பார்க்க முடியுமா? So those of us who have some experience in gardening, who have watched some YouTube videos, we will know that we have to loosen the earth. நாம் சற்று உங்கள் குழாயின் வீடியோக்களை பார்த்தாலோ அல்லது யாருக்கு இந்த தோட்டத்தில் அனுபவம் இருக்கிறதோ அது அவர்கள் நன்றாக அறிவர். நாம் சற்றே அதை இழக்க வேண்டும், மிருதுவாக்க வேண்டும். And when that earth is soft, then we plant the seed a little deep and then pour a little water, and then gradually the seed begins to fructify. அந்த மண்ணை சற்று மிருதுவாக மாற்றிவிட்டு அதில் சற்று கீழே அந்த விதையை நாம் விதைத்து ஒரு சிறிதளவு தண்ணீரை விட்டு நாம் அதை பேணி பாதுகாக்கும் போது அது தளிர்விடுகிறது. Similarly, that farmland which is very, very hard, the farmer cannot just go and plant the seeds. So it has to be plowed. அதுபோலவே ஒரு உழவர் அவ்வாறு மிக கடினமாக இருக்கும் ஒரு மண் தரையில் விதையை விதைத்து நீரூற்றி அவர் விவசாயம் செய்ய இயலாது. அதை கண்டிப்பாக அவர் உழுதே தீர வேண்டும். So when we travel by train, what I've seen, there are two bulls and there is a plow which is connected, and a farmer is going, or nowadays mostly tractors, everywhere tractors are there and they're plowing the land. நாம் ரயில் பயணங்களின் பொழுது நாம் பார்த்திருக்கலாம், ஒரு உழவர் இரண்டு மாடுகளை கொண்டு பின்னே ஒரு கலப்பையும் அதனுடன் கூட்டி ஏறுவதை காண்கின்றோம், அல்லது இப்போது பெரும்பாலும் டிராக்டர்களையே நாம் பார்க்கிறோம். Similarly, the guru, the spiritual master, he has this tough job of making our hard heart into soft candy, soft cotton. இதுபோலவே நமது ஆன்மீக குருவுக்கும் மிக 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 கடினமான இந்த ஒரு பணி இருக்கிறது. மிக கடினமான நம்முடைய இதயத்தை ஒரு மிருதுவான பஞ்சு போல, ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் போன்ற ஒரு நிலையில் அதை மாற்றுவதற்கான ஒரு பணியை அவர் எடுக்கிறார். So usually what we see that the guru speaks. He speaks knowledge, he gives instructions, he gives inspiration, and with his personal demeanor, he inspires us. ஆகையால் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால், ஒரு குரு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அவர் நமக்கான தேவையான அந்த ஞானத்தை தருகிறார், நம்மை ஊக்கமளிக்கின்றார், நமக்கு தேவையான அறிவுரைகளை கொடுக்கின்றார், கட்டளைகளை தருகிறார். அவருடைய சொந்த நடவடிக்கைகளின் மூலமாக, செயல்பாடுகளின் மூலமாகவும் முன்னுதாரணமாகவும் திகழ்கின்றார். So with all those words through which he is transmitting the knowledge, giving the instructions, he is giving that inspiration, he is working on our hard heart. He is making it soft. அவருடைய இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக, இந்த அறிவுரைகள், இந்த கட்டளைகளின் மூலமாக, இந்த சேவைகளின் மூலமாக நம்ம கடினமாக இருக்கும் நம்முடைய இருதயத்தை மிக மிருதுவாக மாற்றுவதற்கு அவர் முயல்கின்றார். Like very famously, when devotees thought in the West that, what pious activities we have done to have received this greatest benediction of Krishna consciousness, Prabhupada said that I have actually created this good fortune for you. மேற்கத்திய நாடுகளில் இருந்த பிரபுபாதரின் சீடர்கள் சில சமயங்களில் நாம் எந்த ஒரு புண்ணிய செயலை செய்திருக்கின்றோம், இது போன்ற ஒரு அற்புதமான இயக்கத்தில் பிரபுபாதரின் சீடர்களாக நாம் வருவதற்கு எந்த ஒரு புண்ணிய செயலை நாம் முற்பிறவில் செய்திருக்கின்றோம் என்று வியந்த பொழுது பிரபுபாதர் அவர்களிடம் கூறியது என்னவென்றால், நான் உழுது உங்களை அந்த நிலையில் மாற்றியிருக்கின்றேன் என்றார். In those initial days, Srila Prabhupada was trying to distribute books. He was trying to give class and teach and speak. And apart from that, he was acting as a menial servant for these hippies. அந்த காலத்தில் இந்த ஹிப்பிகளுக்கு தான் பிரவச்சனம் தருவது, பாட்டு சொல்லிக் கொடுப்பது, கீர்த்தனங்கள் செய்வது, புத்தகங்களை பற்றி கூறுவது, அவர்களுக்கு உண்டான அனைத்து விஷயங்கள், அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு சாதாரண சேவகனை போன்று தன்னுடைய பணிவிடைகளை அவர்களுக்கு செய்தார். So these hippies knew that, the Swamiji gives some very far out food. So they will go at that time, they will sit there, somebody will serve them the prasad actually,
and those gulab jamuns, and then they will leave. அந்த காலத்தில் அந்த ஹிப்பிகள் இந்த சுவாமிஜி என்ன நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணவை தருகின்றார், ஆகையால் அந்த உணவு அருந்தும் வேலை வரும்போது இவர்கள் அனைவரும் அங்கு சென்று அவர் தரும் அந்த பிரசாதம், அந்த குலாப் ஜாமுன் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை உண்டு விட்டு அங்கிருந்து விலகி செல்வர். So there was this particular hippie. Later he became an initiated devotee. So he would also really like so much just being there in the presence of Swamiji. அந்த அந்த நேரத்தில் ஒரு ஹிப்பி இருந்தார். பின்பு அவர் ஒரு தீட்சை பெற்ற சீடராகவும் மாறிவிட்டார். ஆனால் அவர் இந்த சுவாமிஜியோடு இருப்பதை மிகவும் ஆனந்தமாக கருதினார். So he really liked the food. So he went there once and he took the prasadam, and then others left. But because he really liked being around with Swamiji, so he stayed back. அவர் முதலில் சென்று அங்கு அவரிடம் அந்த சுவாமிஜி அளித்த அந்த பிரசாதத்தை உண்டார். மிகவும் கவரப்பட்டார். அந்த சுவாமிஜியோடு இருப்பதன் மூலமாக ஆனந்தம் அடைந்தார். அதன் காரணமாக மற்றவர்கள் அனைவரும் விலகி சென்ற போதும் அவர் அவருடைய சுவாமிஜியுடனே தங்கினார். And once everyone left, all he found was the Swamiji, him, and so many unclean dishes. மற்றவர்கள் அனைவரும் சென்ற பிறகு அவர் பார்த்தது என்னவென்றால் அங்கு இருப்பது அந்த சுவாமிஜி மற்றும் தான் அண்ட் துலக்கப்படாத ஏகப்பட்ட பாத்திரங்கள் இருந்தன. And then that realization dawned upon him that we come here, we eat, and we go, and who does the dishes? So Swamiji is actually as a menial servant. He was just doing that work, cleaning the dishes also after everybody had eaten. அதை பார்த்த பிறகே அவருக்கு ஒரு உணர்வு தோன்றியது. ஆஹா, நாம் இதுவரை செய்திருப்பது என்னவென்றால் இங்கு அனைவரும் வந்து உண்டுவிட்டு நாம் அனைவரும் செல்கின்றோம். இவை அனைத்தையும் சுத்தம் செய்து வைப்பது, இவை அனைத்தையும் ஒரு சேவகனை போன்று நமக்கு எல்லாம் செய்வது இந்த சுவாமிஜி மட்டும் தானா என்ற உணர்வு அவருக்கு ஏற்பட்டது. And then feeling so much of gratitude, then he asked Swamiji, can I help you? மிகுந்த நன்றி உணர்வோடு அந்த அப்பொழுது சுவாமிஜியிடம் கேட்டார், சுவாமிஜி நான் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் உதவி செய்யலாமா என்றார். So we see that the hearts were so hard, but that menial service melted the hard heart, became very soft and nice, and then Prabhupada could sow the seeds of devotion. நாம் இங்கே பார்ப்பது என்னவென்றால் மிக மிக கடினமான இருந்த அந்த ஹிருதயத்தை அவர் மென்மையாக்கி பின்பு அந்த மென்மையான மிருதுவான இதயத்தில் பக்தி என்னும் விதையை விதைத்தார். So if we become sincere to the if we sincerely receive the knowledge from a bona fide guru, and we become very determined to follow his instructions, then we get empowered by this energy of Lord Balaram, the guru energy, the guru tattva energy of Lord Balaram. நாம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீடர் பரம்பரையில் இருக்கும் ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து இந்த அறிவுரைகளை பெற்று ஞானத்தை பெற்று அவருடைய கட்டளைகளை சிறமேற்கொண்டு மன உறுதியுடன் அதை சிறமேற்கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியுடன் முன்னேறி செல்லும் பொழுது நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆதிகுருவான பலராமர், குரு தத்துவமான பலராமரின் அருளுக்கு பாத்திரமாகின்றோம். And then we can possibly follow, do whatever service in the service of the movement, in service of Srila Prabhupada. Prabhupada would always talk about expanding the preaching, distributing his books, taking care of devotees. So then all of that is possible. அதன் பின் நாம் நமது இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா விதமான சேவைகளையும் திறம்பட செய்யலும், அது பிரச்சாரமாகட்டும், புத்தக விநியோகமாகட்டும், எந்த ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் நாம் பிரபுபாதரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நாம் செய்ய இயலும். So on today's day, we can pray to Lord Balaram that using his plow, he can make this hard heart free from all those anarthas and make it soft, so that we can receive the sweetness of Krishna consciousness, and we can rededicate our lives. ஆகையால் இந்த அற்புதமான நன்னாளில் நாம் பகவான் பலராமரிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டியது என்னவென்றால், கடினமான இந்த ஹிருதயத்தை அவர் உழுது ஒரு மிருதுவான ஹிருதயமாக மாற்றி அதில் தூய அன்பையும் பக்தியும் இந்த சேவை மனப்பான்மையும் நமக்கு விதைக்க நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக ஒரு உண்மையான சேவகனாக இருந்து அவருடைய திருப்திக்காக நாம் வழிபடலாம்.
So thank you very much. Balaram Poornima Maha Mahotsav ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Jai. Gaur Premanande, Hari Hari. ஹரி 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 போல். பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகள். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Haribo, thank you, Ameranda. Anybody has a question? Sorry. Yeah, thank you, Ameranda Prabhu. I think it was a short time given to you. I just called you this morning, and thank you for taking this up service. It's a wonderful, holistic, philosophical, including the pastimes, enlivening class. Guru. Yeah, எங்களுடைய அன்பார்ந்த நன்றிகளை நாம் அமரேந்திர பிரபுவுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று காலைதான் இந்த பிரவச்சனத்தை பற்றி அவருக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தோம். அவர் அன்பு கூர்ந்ததை ஏற்றுக்கொண்டு சமரித்து இந்த அற்புதமான ஒரு பிரவச்சனத்தை நமக்கு தந்தருளி இருக்கிறார். Which is quite holistic, as I said, like, in terms of how in all the rasas that the Balaram is taking part and actively in the mood of a service, he is doing an amazing service to Sri Krishna. இது மிக மிக தெய்வீகமான ஒரு செயலாகும். எல்லா விதமான ரசங்களிலும் ஒரு சேவகனின் நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவான் பலராமர் இந்த தன்னுடைய சேவைகளை கிருஷ்ணருக்கு செய்கின்றார். And why he took the position of a senior brother from his previous incarnation. இதற்காக பலராமர் மூத்த சகோதரன் என்ற ஒரு நிலையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதையும் நாம் இன்று அறிந்தோம். Significance of Balaram being the Guru Tattva. பகவான் பலராமர் குரு தத்வா என்ற நிலையில் இருப்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை அறிந்தோம். The significance of flow in our life, that's also very interesting. அந்த கலப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன, நமது வாழ்வில் அந்த கலப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதையும் நாம் அறிந்தோம். Thank you so much. So if there are questions, over to other devotees. வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் பக்தர்கள் கேட்கலாம். Hare Krishna. Let me just quickly check in YouTube if there is something. Fine, Prabhu. So once again, we are extremely thankful to you for giving an amazing nectar and helping us to understand about Lord Sri Balaram, Guru Tattva, and how to soften our heart and enable us to get that seed of bhakti planted and continue our services in a better way. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. As a regular practice, let's all first chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the well-being of Ameranda Gaura Prabhu and also for other welfare of other devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhescha kripa sindhubhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha. Dear devotees, we have got a couple of announcements. We would like to share with you that His Grace Srinarayan Prabhu's mother has got some minor heart problems. She is admitted. She is in hospital, but she is out of danger. But she has to recover a bit. So let's all take a few seconds and chant Hare Krishna Mahamantra for her recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And as we all know, now we have got the next two wonderful festivals being lined up. It's Sri Janmashtami, followed by that 120 Vyasa Puja of His Divine Guru Srila Prabhupada. பக்தர்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். இதை அடுத்து நமக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது வியாச பூஜை விழா கொண்டாடப்பட இருக்கின்றது. And we have requested all our devotees and members to submit your homages through the Google form so that we can offer it unto the lotus feet of His Divine Grace Srila Prabhupada on 31st. நாம் தங்களிடத்தில் வாட்ஸ்அப்பின் மூலமாக தகவல்களை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறோம். கூகுள் ஃபார்மில் தங்களுடைய அஞ்சலியை ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் திருவடிக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக தங்களுடைய அஞ்சலியை வெகு விரைவில் தாங்கள் அனைவரும் ஒப்படைக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். And as we have all been informed,
All these festivals are going to be celebrated online, so devotees are requested to avoid visiting the temple. இந்த அனைத்து பண்டிகைகளும் இணையதளத்தின் மூலமாக ஒளிபரப்பப்பட இருக்கின்றது. ஆகையால் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And as we all know, on 29th morning 10 to 1 we have a cultural festival to celebrate His Divine Grace Srila Prabhupada's Vyasa Puja. On 29ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை எல்லா பக்தி விருட்சா குழுமங்களும் பக்தர்களும் சேர்ந்து ஒற்றுமையுடன் ஒரு அற்புதமான ஒரு கலை விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். அதை நாம் 29ஆம் தேதி அன்று கண்டுகளிக்கலாம். Thank you so much, dear devotees. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhye eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanand. Hari Hari Hari.